Okay friends, ఇంతకు ముందు మనము part 2 వీడియో WH questions in all tenses part 2 ఇంతకు ముందు చేశాము. ఇప్పుడు మనము part 3 చేయబోతున్నాము. ఓకే, part 2 లో ఏం చేసాము మనము? సింపుల్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ లో ఇక్కడ ఉండే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కి మనము మార్చాము. ఇప్పుడు మనం ఏం మార్చాలి? ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. సెవెంత్ వచ్చి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో వీటిని మనము మార్చాలి. ఎలా మార్చాలి? వాట్ హ్యాస్ ఏ డాక్టర్ డన్? ఓకే, ఏ డాక్టర్ హ్యాస్ ట్రీటెడ్ పేషెంట్స్. ఒక వైద్యుడు రోగులకి ఏం what has a doctor done అంటే ఒక వైద్యుడు ఏమి చేశాడు? A doctor has treated patients. ఒక డాక్టర్ రోగుల్ని చూశాడు. When had a doctor treated patients? When has a doctor treated patients? ఒక వైద్యుడు రోగుల్ని ఎప్పుడు చూశాడు? A doctor has treated patients when patients has come to the డాక్టర్. ఎప్పుడైతే రోగులు పేషెంట్స్ వైద్యుడి దగ్గరికి వచ్చారో అప్పుడు వైద్యుడు వారిని చూశాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుంది? ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ మరియు ఈ సింపుల్ పాస్ట్ ఒకలాగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏమిటంటే ఇప్పుడే కొద్ది క్షణాల ముందే ఈ పని జరిగింది అని చెప్పడానికి. ఓకే, what has a doctor done? A doctor has treated patients. When has a doctor treated patients? A doctor has treated patients when patients had come to the doctor. Where has a doctor treated patients? A doctor has treated patients in hospitals, clinics, nursing homes and residences. Why has a doctor treated patients? A doctor has treated patients to cure diseases and also to earn money. Which doctor has treated patients? The concerned disease doctor has treated patients. Who has treated patients? A doctor has treated patients. With whose authority has a doctor treated patients? A doctor has treated patients with the authority of the medical board. With whom has a doctor treated patients? A doctor has treated patients with nurses and ward boys. How has a doctor treated patients? A doctor has examined the patients and has prescribed medicines. నెక్స్ట్ మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? 8th one, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనం ఏమి ఉపయోగించాలి? హ్యాడ్ అనేది ఉపయోగించాలి. వాట్ హ్యాడ్ ఏ డాక్టర్ డన్? ఏ డాక్టర్ హ్యాడ్ ట్రీటెడ్ పేషెంట్స్. వెన్ హ్యాడ్ ఏ డాక్టర్ ట్రీటెడ్ పేషెంట్స్? ఏ డాక్టర్ హ్యాడ్ treated patients when the patients had come to the doctor. Where had a doctor treated patients? A doctor had treated patients in hospitals, clinics, nursing homes and residences. Why had a doctor treated patients? A doctor had treated patients to cure diseases and also to earn money. Which doctor had treated patients? The concerned disease doctor had treated patients. Who had treated patients? A doctor had treated patients. With whose authority had a doctor treated patients? A doctor had treated patients with the authority of the medical board. With whom had a doctor treated patients? A doctor had treated patients with nurses and ward boys. How had a doctor treated patients? A doctor had examined the patients and
had prescribed medicines. So past perfect అయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ లో మనం ఏమి ఉపయోగించాలి? will have. What will a doctor have done? A doctor will have treated patients. When will a doctor have treated patients? A doctor will have treated patients when patients will have come to the doctor. Where will a doctor have treated patients? A doctor will have treated patients in hospitals, clinics, nursing homes, or in residences. Why will a doctor have treated patients? A doctor will have treated patients to cure diseases and also to earn money. Which doctor will have treated patients? The concerned disease doctor will have treated patients. Who will have treated patients? A doctor will have treated patients. With whose authority will a doctor have treated patients? A doctor will have treated patients with the authority of the medical board. With whom will a doctor have treated patients? A doctor will have treated patients with nurses and ward boys. How will a doctor have treated patients? A doctor will have examined the patients and prescribed medicines. So ila future continuous, future perfect kuda అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? present perfect continuous. Present perfect continuous లో మనం ఏం ఉపయోగించాలి? ing verbs. సో డూయింగ్, ట్రీటింగ్ ఇలా మనము ఉపయోగించాలి. సో వాట్ హ్యాస్ ఏ డాక్టర్ బీన్ డూయింగ్? A doctor has been treating patients. Okay. When has a doctor been treating patients? A doctor has been treating patients when patients had been coming to the doctor. Where has a doctor been treating patients? A doctor has been treating patients in the hospitals or in the clinics or in the nursing homes or in residences. Why has a doctor been treating patients? A doctor has been treating patients to cure diseases and also to earn money. Which doctor has been treating patients? The concerned disease doctor has been treating patients. Who has been treating patients? A doctor has been treating patients. With whose authority has a doctor been treating patients? A doctor has been treating patients with the authority of the medical board. With whom has a doctor been treating patients? A doctor has been treating patients with nurses and ward boys. How has a doctor been treating patients? A doctor has been examining the patients and has been prescribing medicines. Okay? Present perfect continuous అయిపోయింది. Next, past perfect continuous. Past perfect continuous. Past perfect tense లో మనం ఏమి ఉపయోగిస్తాం? ing verb ఉపయోగిస్తాము.
మరియు దాంతో పాటు మనము had been. Okay. What had a doctor been doing? A doctor had been treating patients. When had a doctor been treating patients? A doctor had been treating patients when patients had been coming to the doctor. Where had a doctor been treating patients? A doctor had been treating patients in hospitals or in clinics or in nursing homes or in residences. Why had a doctor been treating patients? A doctor had been treating patients to cure diseases and also to earn money. Which doctor had been treating patients? The concerned disease doctor had been treating patients. Who had been treating patients? A doctor had been treating patients. With whose authority had a doctor been treating patients? A doctor had been treating patients with the authority of the medical board. With whom had a doctor been treating patients? A doctor had been treating patients with nurses and ward boys. How had a doctor been treating patients? A doctor had been examining the patients and had been prescribing medicines. So, ala past perfect kuda ayipoyindi. Ippudu manamu future perfect continuous tense. Okay. What will a doctor have been doing? A doctor will have been treating patients. When will a doctor have been treating patients? A doctor will have been treating patients when patients will have been coming to the doctor. Where will a doctor have been treating patients? A doctor will have been treating patients in hospitals or in clinics or in nursing homes or in residences. Why will a doctor have been treating patients? A doctor will have been treating patients to cure diseases and also to earn money. Which doctor will have been treating patients? The concerned disease doctor will have been treating patients. Who will have been treating patients? The doctor will have been treating patients. With whose authority will a doctor have been treating patients? A doctor will have been treating patients with the authority of the medical board. With whom will a doctor have been treating patients? A doctor will have been treating patients with nurses and ward boys. How will a doctor have been treating patients? A doctor will have been examining the patients and will have been prescribing medicines. ఇలా మనము ఈ 3 పార్ట్ వీడియోలో మనము ఎలా పలకాలి ఈ అన్ని టెన్సెస్ లో అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. ఇలా ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? మనము ఎవరు ఏ టెన్స్ లో అడిగినా మనం ఆ టెన్స్ లో సమాధానం ఇచ్చేకి మనము రెడీగా ఉండాలి. దానికి మనం ఏం చేయాలి? మనం అన్ని టెన్సెస్ లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మరియు ఒక వృత్తి గురించి మనము క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే ఎలా అడగాలి, మరి ఎవరైనా అడిగితే మనం ఎలా సమాధానం ఇవ్వాలనేది కూడా మనము నేర్చుకోవాలి. అందువలన మనము ఈ 12 టెన్సెస్ లో మనము క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకుంటే మనము కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది, మన ఫ్లూయెన్సీ లెవెల్ కూడా పెరుగుతుంది, మనం ఈజీగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలము. ఓకే, సో ఐ వాంట్ యూ టు, నేను ఇప్పుడు ఎలా మీతో ప్రాక్టీస్ చేశానో ఈ వీడియోస్లన్నీ మీరు అలా ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు వేరే వేరే వృత్తులు, ఇక్కడ డాక్టర్ ఉన్నాడా, మీరు లాయర్ గురించి చేంజ్ చేయండి, లాయర్ అయితే ఇంజనీర్ గురించి చేంజ్ చేయండి, లేక ఒక మేనేజర్ గురించి చేంజ్ చేయండి, లేక ఒక వాచ్మెన్ గురించి చేంజ్ చేయండి, ఒక మినిస్టర్ గురించి మీరు పలకండి. కానీ ఇదే ఫార్మాట్లో ఉంటుంది.
నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాచ్మెన్ గురించి మనము ఊరిని ఒక 2 వార్తలు తెలుసుకుందాం. వాట్ డస్ ఏ వాచ్మెన్ డూ? ఇక్కడ డాక్టర్ బదులు వాచ్మెన్. ఏ వాచ్మెన్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద హౌస్. ఒక వాచ్మెన్ ఇంటి కాపలా కాస్తాడు. అలా మనం క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఒక వృత్తి గురించి మనం అడుగుతూ ఉంటే ఏ వృత్తినైనా వాళ్ళు మనకి అడగవచ్చు, జవాబు చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు ఇది బాగా నోట్ చేసుకొని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నా వీడియోస్ మీరు లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైనా నాకు కామెంట్స్ పంపించాలంటే అక్కడ కామెంట్స్ కావాలంటే మీరు పంపించవచ్చు. అది పాజిటివ్ కామెంట్ అయినా కావచ్చు లేదా నెగటివ్ కామెంట్ అయినా కావచ్చు. ఓకే, ఈ కామెంట్ మీరు పంపిస్తూ మీరు మీ ఈమెయిల్ ఐడి నాకు పంపిస్తే నేను రాసిన ఒక 350 పేజీల పుస్తకము మీకు ఉచితంగా పంపిస్తాను. అది గ్యారంటీ. సో ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. I wish you all the best and please keep practicing loudly. Thank you.